filmmaker. Wase wengine husema wao ni mavideographer, lakini sasa hii inaitwa filmmaking. Ukiulizwa ukishoot video zako za TikTok, msema kuuliza unadu nini, sema you are making films. Sema wewe ni videographer. So I'm a filmmaker. I do a number of things in the city. I'm a social media manager and a photographer na editor, a passionate editor. Yeah, so for video editing natumianga two softwares. Kuna one from Adobe, inaitwa Adobe Premiere Pro na DaVinci Resolve. The difference is Adobe Premiere Pro ni Adobe na DaVinci Resolve is a product of Blackmagic. Wangapi wanajua Blackmagic? Ni watu wa mshikishiki cameras. Yeah, DaVinci it is mostly customized for color grading. Ukiedit video kuna vitu tatu unataku. Basics. Kuna kitu inaitwa cutting and trimming. Hiyo ni moja. Cutting and trimming, hapa ni time wenye umechukua footage yako, ushamaliza kushoot, unaziconnect, unacut zile part mbaya zenye ulikuwa una shoot, unasema tuanze tena. So areas kama hizo unakujanga kuzisort time unadu cutting and trimming. After hapo kuna kitu inaitwa sound design. That's the second yenye una work on. Sound designing ni penye kama unakuja kuweka beat, kama unaweka ngoma yako, kama unaweka sound effects, kama ni place unafaa kwa unacheka, hiyo unaweka kwa sound design. Kama ni place unafaa uweke mse analia ama bad singing, vitu kama hizo, hiyo ya bad singing kama kuna upepo, voice kama za street, inaitwa ambience. Hii sana inakuanga ya kureflect environment, kitu yenye inaendelea kwa environment. Kama footage inaonyesha na wasao kitembea kwa street, lazima uweke vitu kama hizo ndio imatch na the visual part of the video, lazima imatch na the audio part of the video. That's the psychology of video editing. Then there is another thing about video editing. According to statistics, nimeona most people would rather listen to a bad video with good sound rather than a good video with bad sound. So ka sound yako iko fit, ndio maana unapatanga watch video TikTok, lakini video si haiko fiti sana, lakini umeweka simu kwa masikio, unataka usikie msanii anasema nini, because sound iko fiti. So ukiwa on your videos, make sure sound yako iko fiti. And sound designing is itself a career. Kuna watu wanalipa mob sana pale nje kufanya sound designing. Hii ni kazi fiti sana. So in production kuna mse unapatanga crew iko na watu watatu. Not like watu tofauti, kila mse ako na role yake. Na sijui kama kuna mtu ashaona BTS ya wase wakishoot video mse ameshikilia kimic hivi juu. Nani ashaona kitu kama hiyo? Mse ameshikilia. So that's a sound designer. Huyo mse ndo amebeba sound yote ya kitu na pena hapo. So wakimaliza ndo anaenda azisort, aongee na editors, wajue sound fulani itakuwa wapi, sound gani itakuwa wapi, vitu kama hizo. Na hiyo inalipa fiti. Ukiona msanii ameshikilia kwa kitu unamheshimu, mfuko si mbaya. So sound designing nilikuwa na show kwa video editing. Utapata kuna mse ana work on cutting and trimming. Mse asha cut, akafanya trims zake, kazi yake imeisha. Kuna mse atakuja kwa sound designing. Ukishafanya sound designing yako, mse amemaliza, akaisha, amefanya kazi yake akamaliza. Juu unapatanga kama majuu
msee mwenye anafanya cut and trims ako kama UK, msee mwenye anafanya sound designing ako US. So kuna softwares wanatumianga, unapata project wameido but it has been done by different people work from different locations. So after sound designing kuna color grading. Hii ina depend nani alikuwa mwalimu wako wa Kizungu. Color grading. For color grading depends na vile umeshoot video yako. Wase wengi saizi commercially and professionally wanashoot a file inaitwa log footage. Log footage nitawaonyesha vile inakaa. Log footage is a raw file. Video yenye ni raw file. Yenye hiyo kala yake unaifanyia kitu yote yenye unataka. So you can have like one video doing like 10 different color grades. Unapata inatokea fit, skin tones ziko poa, hakuna color ina bleed. So after color grading you come to overlay graphics. Graphics ni kama penye unakuja uweke nini? Kama unahitaji kuincorporate typography. Who knows typography? Typography ni kama nini sasa? Kuna ngoma fulani ya Nyash sijui inaitwa aje. Nikikumbuka nitawaambia. It's an example of typography. Inaweza kuwa graphics ni typography ama part of animation inatry kueleza certain details kwa video yenye lazima imatch na audio, ama inaweza kuwa ni titles, subtitles, vitu kama hizo. Hizo zingine ni thuds. Kuna vitu zinaitwa thuds. Thuds ni kwa screen ya video. Mnaona wenye mkoko? Unapata majina zinatokea huku hivi. Huto titles. Naona. Unaweza pata kama imetokea Moses Ngure, lecturer, vitu kama hizo. So that's part of graphics. These are the key parts in a video. Basics of a video. Tuko sawa hapo? Meshika? I think now tunaweza enda tuingia Adobe Premiere Pro sasa. Kuna vitu nataka niwashow. Hapa hivi hii part iko hapa. Hapa ndo tutakuwa tunaweka kazi yetu. Inaitwa timeline. So inakuanga image divide mara 3. Kuna this side na kuna hapa. Hapa hivi ndo tunaweka footage zetu hapa. Hapa penye kumeandikwa import media to start. This is called a project bin. These are project bin. Hii hapa hivi, hapo ndo unaona vile umeedit video zako. Hapo ukiziplay unaziona hapa vile umepanga project yako. So these are project window. A project window. Then hii inaitwa timeline. Hapa ndo unapanga project zako zote. A timeline. So we get started. So nitatumia tu footages zangu. So to import footages hapa, unakuja hapa kwa import kwa file, import media. Import media. Una click hapo, una import project zako. Unatafuta penye footages zako ziko. Acha nitumie footages zangu. Let me use this. Nichukue footages kadhaa hapa. Then open. Naona penye ni zetu zimeingia. Video zetu zinaingia. Umezicheki? So now that's the project bin. Ukiclick, hii bado ni part of the project bin.
Hii ndio ina preview project yako before we drag to the timeline. So we have tools zenye tunatumianga kuedit vida. Hizi tools ndo tunatumianga. So nataka ni drag moja kwa timeline ndo muone how we do that. So tunaweza chukua kama hii tuichukue tu yote tuweke kwa timeline. Kisha drop. Unaona ile ni project window yenye vida yetu inachezea. So we use, tuanze na hii tool. It's a move tool na pia ndo selection tool. Shortcut yake ni A. Letter A. This tool. Selection tool. Hii ndo unachukua kumove your footage penye unataka kwa timeline. Unaona? Then we have hii inaitwa track select forward. Tuseme for example, hapa acha kwanza niache nitairudia. Pia kuna hii ni ya kucut. Kama unataka kutrim, ukiclick ukuje kama unataka kucut vida yako hapa, ukata hapo. That's how you use that. Unakata tu vida zako vile unataka. Now we get to mnashika. Yeah. Now we come to hii track selection, track select forward tool. Hii shortcut yake ni A. For this the selection tool shortcut yake ni V, sorry. So track selection tool unakujanga tuseme kwa acha nifanye hivi niko kubwa. Ukitaka timeline yako ikuwe big, you can use plus tool kuizoom in na minus kuizoom out. So tuseme in this video kuna kitu unataka kuweka katikati ya hizi vida mbili. Hapa hivi kuna kitu umesahau kuweka. So that's when you use this track select forward. Let me show you how you do that. Unakuja unaiselect, then unaselect footage yako unataka weke hapa hivi. So what you do is unaselect hizi footage zenye ziko mbele zote, then unazimove. Umeona? Then get back to the selection tool, uchukue tuseme footage gani kama hii, unai drag hapo, ama acha nikate. Unachukua unai drop hapo. Umeona? Then kufuta hii space yenye iko hapa, si lazima uchukue hizi vitu, hizi tools. Unakuja una click on the space hivi, then you click backspace. Page yako inashikana. Then after that you come to pen tool. Pen tool natumianga sana nikifanya sound designing. Kama nataka maybe kama ni beat ndo ingie kwa vida nyingine, I'll use the pen tool. This is how I use it. Hata ni stretch ni audio muone. Kila mtu anaona? So you click the pen tool, una make marks penye unataka beat yako ishie hivyo, then una drag chini. Acha kwanza ni play ndo nisikie difference. Kama mtasikia haina shida. Sema nataka iache kuongea hapo, like I kill the beat from that point penye nimeka marker. Hii ndio inaitwa marker. Hii inaitwa marker. So nakuja hapa niteremshe beat yangu
So ikifika hii point itakuja ikifika chini. Nasikia imeisha. Yeah, so that's how you use the pen tool. Hii ingine ni hand tool. Hii ni ya kumove to items, ni ya kustretch timeline. Kama ni kitu unatafuta kwa timeline yako, unatumia hiyo. Then we have the text tool, type tool. Hii ni ya kuadd sasa hizo titles, graphics vile unataka kwa project yako. So kutumia hii ni rahisi tu. Una type tuseme ICT project. Then ukitaka kucustomize unakuja kwa graphics. Hapa ndo graphics ziko. Hapa ndo nimeweka fonts zangu zenye nimedownload and all that. Kama kuna animations for the paid, mimi natumia crack. Mimi natumia crack manze. Kiona watu wa Adobe msiwaambie. For the paid versions unapatanga kuna customized animations. So unaweza zi incorporate tu kwa your text. But for now acha nikuonyeshe vile naidoingi. Unakuja kwa graphics, come to edit, then una search font yenye unataka hapa. Si hapo. Hapa down. Hapa ndo una search font. Mimi nakuanga na favorite fonts. Kuna font inaitangwa sijui ni Anto. Ama inaitwa aje? Anton. Inaitwa Anton. Napenda hiyo font. Ukitaka kufanya ikuwe kubwa, unaweza increase size huku. Unaona? Una move ku increase size. Pia unaweza tumia hii selection tool hapa. Shortcut yake ni V. Unaweza select, expand, increase size ya text yako. Then unaweza change color hapa. Uweke what's your favorite color? Blue. Uweke blue. Hivyo vile unataka. Then kama unataka ionekane fiti unaweka hii shadow. Hii inaitwa stroke. Na kuna pia shadows vile unataka. Hivyo. Yeah, those are the basics of editing. Basically hizo ndo basics za editing, kuedit video. Unashikanisha. So for this hapa kwa timeline, hapo unapanga tu video zako vile unataka zikue. Bora umesha master kucut, kutrim, kutumia hiyo track selection forward. So una play tu na footage zako. Wewe sasa ndo unaamua vile utacheza na footage zako. Hakuna particular way, lakini to be professional in video editing, make sure your editing ina give out a story. Kuwa na kitu inaitwa storyline. Usikue na tuseme let's say you are editing a wedding footage. Una edit footage za wedo. Isikue kama unajua kwa wedo reception inakuanga after kila kitu imeisha, si ndio? Isikue wase wanaenda kuvalishana rings na before rings we have the reception. Unacheki? Ama kama ulikuwa una edit nini nyingine? Sema tu mlikuwa mna shoot story about, mlikuwa mnafanya documentary ya hii club.
ICT club, na wase wanajiintroduce majina nini, then saa wanaongea about the club. Isikue wase wanaongea about the club, then wakishamaliza huku mwisho ndo my name is Moses Ngure. Unaona, make sure what you do ina give out a story. That's how to be a professional in video editing. Have a story. Yeah, that's the basic of, hizo ndo basics za editing. Ukisha master hizi tools, make sure you master the tool. Then something else, vitu mob baba tubelan YouTube, na ukienda YouTube kusearch how to edit a video in Adobe Premiere Pro, si search tutorial ya 2 hours ama 30 minutes. Trust me, you utawatch hiyo tutorial, ikifika 9 minutes ushayon, ikifika 11 minutes usha switch off ukaingia IG. Hivyo ndo inakuanga. So what you do, kulana haraka, enda usearch how to cut, unaanza how to open Premiere Pro. Hiyo itakuwa kitu ya dakika moja. Ukisha learn hivyo basi, utahitaji kulani hiyo kitu tena? Au utaenda kusearch how to open Premiere Pro tena? Hiyo usha learn. Haya, ukishajua hiyo how to cut videos in Premiere Pro, basi kuna mse YouTube anaitwa Adobe na minute. Sorry. TikTok na Instagram, Twitter as well as YouTube. Sasa na pia WhatsApp. So ya kwanza inakuanga vertical, whereby the width is shorter than the height. Ukipata kama X ni shorter than Y, we will call it a vertical video. Sawa sawa. And then kuna the second category, whereby A and B are the same. So this one will be referred to as a square aspect ratio. Sawa sawa. The third one will be almost the opposite of this one, whereby we have, sasa the width is greater than the height. It tighter horizontal video, which is the normal one. It in apply for something like YouTube, sometimes Facebook, na wenyoko Rumble pia in apply huko. So the purpose of these aspect ratios is to give the overall user a smart screen space for content. Sawa sawa. So tukianza na TikTok inakuanga vertical. It apply for something like this, whereby content yako yote has to be fed to the user's eyes. Okay? So let's say tuko na video inacheza one person akidance, vile Vishman alisema. Wezi taka ikue on a very small space, because the user try to bring the phone closer to him or her, which is not really recommended. So for content yenye ina require like a dancing video, you can use the vertical aspect ratio. Sawa sawa. Then for these square ones is where hakuna overhead things ama hakuna like extra information on the sides, such that the top information and the side information both convey ama ziko na the same weight, like zote ziko na the same focus. Kitu kama Facebook video ama ads za Facebook, wezi taka kupiga ad yenye iko na aspect ratio kama hii, because you lose utapoteza the top part of that screen. Sawa sawa. So until hapo mko sawa between the difference between the two of them. Now the third one, which is mostly for long form content, ni ile you're trying to give the viewer an immersive experience. Ile you're not using the top and the bottom, ni yote tu wako hapo
for longer periods of time. Now, the reason as to why I mentioned YouTube, Facebook, and Rumble is because you are engaging that content for as long as you can. Still ati macho zako shift juu ama chini. Okay? So, coming back to how we can achieve the three of them, nitaanza na the first one, which is the vertical aspect ratio content. Before niendelee, nani anaweza identify hii ni aspect ratio gani? C and D, right? Because we have the top part being the C is longer than the height. So it falls under the category of horizontal videos, ama horizontal aspect ratio. So nitatumia project yako to be able to show all this. So if I start with the X and Y, first go to new and then new sequence. Let's just start afresh. So I want to create a vertical video for either TikTok ama any shorts. So I'll come to new project and name it ICT Club. Hapo niweke shorts ama reels, whatever. Then the storage location I'll come and specify ICT Club. I just press OK because the rest of the settings are ziko tu venye ziko. And then I'm approached with a blank screen, but I want to create the X and Y. So I'll go to File, New, and then Sequence. What our shortcuts meonyesha hapo ni Control+N, kama ni a shortcuts kind of person. So hapa we have the different formats. As you can see, tuko na the first part and the second part. Sawa sawa. Now you can see the first part is higher than the second part. So this will fall under the C and D. Acha tuite C and D. But I want to create hii ikuwe shorter than the second part. The most common one tunatumianga ni 1920 by 1080p. As kama venye alikuwa amesema pale 1080p. So I'll use that one, but I reverse. I come back to settings, and then sijui kama mnaona vizuri the figures here. So we have the frame size, horizontal ni 720. This part. And then we have the vertical, which is now the height. I'll create 1080, alafu hapa niweke 1920, so that it becomes a taller version. Sawa sawa. So frame size 1080, vertical 1920. Okay, you can use any numbers as long as you know which aspect ratio you want to work with. Kama horizontal ni kubwa kushinda vertical, it will give you this third option. Sawa sawa. So once nime settle on those values, I press OK. Can you be able to see the black is now taller, sindio? Which you can use for the TikTok video. Now I have some short footage I want to utilize.
I'll use this one, You're Goddamn Right. It's a popular meme, so don't judge me. So file, I will import that footage. So by default, hii video yenye nime create, it's horizontal, but I'll have to work with it ikwe vertical. So if I drag it in a timeline here, itaniambia the clip does not match the sequence settings. So I'll have to change it and accommodate this particular space. I keep existing settings, and then if I come here, notice there are some parts which are black. This means my program has detected that E does not match the height and the verticals. So one of the options I can use is my clip, and I resize such that it fits on all the black parts. So once I click on it, I zoom in using the plus icon. I can come to Effect Controls, and then you can see the scale is 100. This means ilichukua ile height and width ya the particular video ikaeka tu hapo. But I'll have to change these settings ndio ikue itoshe yote. So if I increase the scale, you can see now the black parts zinatoka, sivyo? Which means now it has accommodated my video. But now you see that some parts zimekatwa, and I don't want to skip anything out of our reel. So I'll come back to position so that hii yote itoshe within this particular box yenye tulieka. Now hapa tuko na the X factor and the Y factor. This X factor itapeleka video yako either to the left ama to the right. And then this Y factor itapeleka to the top ama to the bottom. Sawa sawa. So we have the left to right itashikiliwa na hii, top to bottom itashikiliwa na hii. Huyu mtu nataka nimpeleke hapa katikati. So I'll use this one and decrease it so that it goes to the left. Like that. And then if I want kichwa yake ionekane pia huku juu, I can use the Y factor. And then I have now my properly scaled video ikitosha in that particular aspect ratio. Okay? So the first part about your vertical, we have created a reel. Aspect ratio to create, sivyo? Then the second one ni to scale our video. To remove those black bars at the top and at the bottom. Iko sawa. Now the third one, now hapa nitakuja kwa graphics. We want to be able to show our users that this message is what pertains to this video. Okay? So for that, I'll use text. I need a volunteer's name. What's your name? Fred. Okay. So Fred will welcome us to this particular video. We are going to use the T as Vickman had showed us. Nikifinya hapo T, I can be able to type Fred. Fred welcomes you to the NTTI ICT Club. But to notice, some of it has been cut out. Okay? You can still use the
the properties we did for the video so that we make sure that hii text iko ndani ya our little box. So the first part you're going to use ni position as well as the scale. Now there are two ways you can approach this. The first one is hapa kwa effect controls. You can use the position and scale factor, or once umechagua that particular clip, itakupatia some blue dots. Hizi ndio utatumia ku position ama to scale your objects. In this case our text. So I want the Fred welcomes you to the Interior ICT Club Itoshe. Acha tuongezee tuone what we are doing. So there it is. Fred welcomes you to Interior ICT Club. So let's play it tuone venye inakaa. You can see that as we progress on, some parts pia zinakatwa nje, sivyo? Now that's where the second entity comes in. I want huyu mtu akimaliza kuongea, the second character pia uso yake ionekane. Hapo ndo nitatumia the positioning factors. So if I come back to my clip, this person uso yake inaishia hapo. I'll come to position, alafu niweke keyframe. Keyframe ni at a particular point in the video, I want to set properties for that video. So keyframe ni ile, I'll tell the video, ukiwa at this particular second, ama at this particular time, this is where you should be. Ama this is how large you should be. Alafu nikienda next, ni set another keyframe, another property can be set. Sawa sawa. So the first property tumeset ni, at this particular point, uso yake pekee ndio inaonekana using this position. But then akiendelea mbele, we can come to position and then change the X factor, ama the left to right positioning. Related the second person inside. There. So you can see that kuna dots zimewekwa hapa, which will tell us that the positions have been set. Okay? So the first keyframe for the position is this one, and the second keyframe is this one. Let's see how it looks like. I don't know if you have noticed that slight movement. You may notice. So that is a way of the program telling the clip, ukishatoka hapa, move to the right, so that the second piece, ama the second part can be seen. Hadi hapo tuko sawa? So nimeset the keyframes for the position of the clip, but I want to do the same for this text, which Fred is telling us, welcome to the NTTI ICT Club. I come back to this. Now this is the text part. Position yake simunaona iko wapi? Hapo. I'll make it in such a way that itatoka chini ikikuja juu. But it will not be as fast as what we did here. I'll give it some time ndio iende tu pole pole. Sawa sawa? So I'll set the position at the beginning ikuwe huko chini. And then kiwa hapo,
ikuje hapo. So these keyframes venye zimeachana, it will make that text ikuje juu but at a slower pace, unlike what we did for the video clip. So if I play it once again, note at least it comes more gradually, not abruptly kama hii ingine. So before niendelee, the purpose of changing these parameters ama these controls here ni to give the focus on a particular piece ama particular section of whatever you want to show. Sawa sawa. Okay, until there, I've managed to set up the keyframes ama the properties of position for both the text we had and the clip. Okay? Now this is what we have done for the vertical type of aspect ratio. I want to do the same, but sa nitatumia square. How do we change this aspect ratio equate from vertical to square? We change the values of x and y. Sawa sawa. The x and y values ni hizo, the width and the height, which we can adjust using the sequence at the top here. So nikikuja kwa sequence, I can click on sequence settings. Itaniletea the dialog box for where I can change all those values again. The first one we worked with was 1080 by 1920, which gave us vertical. But if I put 1920 here, what will it give me? Changes to preview file format or to the preview frame size require all preview files to be deleted. The operation cannot be undone. So what this error the warning message tells you is, vile ulianza video na the vertical aspect ratio, a preview of it was saved in the hard disk. But now since you may change the height and the width, new previews have to be created, which is why the previous preview files will be deleted. Sawa sawa. So now we have something that looks like a square. Until then, now tumeona the x ama the width and the height can be adjusted accordingly. Now the third thing I want to before I go to the third part, the third ile ya mwisho huko, I want to show you something. Under the sequence settings, vile nimeweka 1920 by 1920, it's supposed to give me 1 versus 1. But why is it giving me 10 versus 11? This means kuna some settings which have to be adjusted huku kwingine. Let me demonstrate. Whenever you are creating a video in Premiere Pro, inakuanga na two options. To create either pixels that are almost rectangular, ama they are square. So easy, they can be set hapa kwa display format, pixel aspect ratio na fields. So we didn't specify pixel aspect ratio yenye itatumika. Yes, to specify the video's aspect ratio, but
not the pixels. Pixels ni very small dots zenye zinatumikanga on any media. So second, may specify each particular dot iko na kiwango gani. Niliweka tu the entire reel, but not for each dot. So that's why hapa kwa pixel aspect ratio imenipatia 0. Sijui kama mnaona 0.091, but I want hii yote imatch 1920 imatch na 1920 nipatie 1 versus 1. So nitakuja kwa pixel aspect ratio, I choose square ama something close to that, which is the first one. So once I click on square pixel ratio, it will give me 1:1. So that means video itaplay 1920 itamatch zote mbili. So once again I click OK. Alafu now the reel that we're using is now a square reel. Sawa sawa. So tumeona how we can adjust the aspect ratio to match whatever content we are trying to make. For reels tumesema tutatumia the vertical ones. For content like Facebook ads, Twitter ads, tutatumia square aspect ratios. Alafu for the rest of the content kama long videos, movies, ama nani ashai watch movie yenye iko vertical? Anyone? Zote zinakuanga refu, sivyo? So that's why the third option comes in, whereby the width is longer than the height. So bado tutatumia 1920, alafu itatumia 1080 kama the vertical. Square pixels, alafu niweke OK. Preview files, previous ones zitatolewa, then we work with the latest ones. Now have you seen the changes? Now it has become longer, which means now we can work with projects that zinaenda kumatch kama movie ama things like this. So same concept, positioning bado ni ile, but now aspect ratio ndio imechange. Now where can you, ni wapi tunaweza tumia these three formats? Number one, you are looking the platform. Unaangalia platform yenye hiyo video yako unataka kuiweka. TikTok huwezi weka, okay, you can put it, but it's not recommended uweke hii. Why? Because the phone unaiwatch ikiwa vertical. So you want your user akwe na maximum screen space ndio content yako ionekane vizuri. Sawa sawa. So this cannot be used for vertical content kama TikTok. And then tukikuja kwa advertisements venye nimesema, you want the user to be able to see everything, but not to be swayed aside. So for something like Facebook ads, Twitter ads, na kadhalika utatumia the square aspect ratio. Now if you are creating a longer advert yenye unataka iende YouTube, Rumble, you can now use horizontal type. Sawa sawa. Because now you want your final user akwe immersed in that experience. Until hapo tumeshika the difference between the three of them. Okay. Now before nimalizie, kuna vitu zinaitwa proxies. Now proxies is, you have your footage, but sometimes it's not playing fast enough. So you have to, if you are editing, you want to make sure that whatever you're editing, you want to make sure that as you edit, kitu inaenda mbio. Si ati inafika mahali na shinde kihang-hang. So that's where the proxies comes in. Now you can find it under the file, the menu file, alafu kuja kwa proxies.
Okay, I cannot see that option under this Premiere Pro version, but inakuanga under the file option, whereby you can use it to make the video ukiedit ikue faster. Sawa sawa. And then we have this. But what if you are editing for YouTube? Wezi chukua screenshot ya hii weke YouTube because watu wezi watch, si ndio? So we have to make this a final video. Now before I remove the keyframes, hapa kuna ka icon kenye kanaka stopwatch. Hii ni ya kukusaidia create those keyframes, and then you can now unaweza remove anywhere so that you can specify how long ama how short that transition will be. So for now ndatoa because ndaka tu text ionekane pekee. For the brand colors ndatumia za NTTI, which is pink. And then I'll make sure that the text inaanza kwanza, then we have the video. So as we were shown, tunatumia the move tool to move either the clips ama the text anywhere within the timeline. So for this nitaanza na the text, I'll animate it itoke juu ingie kwa frame, alafu ikisha toka we have our video clip. So I come back to the effect controls. Okay, ina depend, unaweza pata umefungua Premiere Pro yako, but you can't be able to see all these sections, the source, the effects. So to be able to see them ama to activate them, you come to window, and then now you can check any that you want. Sawa. For now we have the effect controls ticked, which means it is active. So hii text yangu itatoka juu ikiingia ndani. Once you create keyframe, kuna ka control katatokea hapa, which will enable you to go to either the previous keyframe to create a new keyframe ama to go to the next keyframe. So nime click alafu ika create another keyframe. So nikienda hapa mwisho, I'll create a keyframe, but for this one text iende huko chini kabisa. So once I play it, text inatoka juu, ina settle kidogo, alafu inarudi chini, and then my video starts. Now, if I want this video to be complete, I have to export it to make it either an MP4 or an AVI file. Kwenye najua MP4 inakuanga mostly for video files. So I'll come back to File, Export, and then use the media option because I want to make it a video. Na video na fall under the category of media. Again, the shortcut is Ctrl+M, but these ones can be Googled. Ama you can neza angalia YouTube shortcuts for common Premiere Pro options. So I click on media. Hapa kwa media we have the format, we have the preset, comments, as well as the place where that video will be saved.
So tukianza na format, I want it to be a video. The most common formats zinakuanga either the H.264 ama H.264 Blu-ray. But for most common things tunatumia H.264. Blu-ray ilikuwa inatumika na zile DVD za kitambo. Zenye zinakanga kabi in form of a moon. So hatutatumia Blu-ray, tutatumia H.264. Nikisha click hapo, nasema match source. Match source ni ile option ya the final video ikwe whatever I gave it to Premiere Pro. As in nothing should be changed. Kama quality ni 1080p, isinipatie anything below that. Sawa sawa. So match source, high bitrate. Output name. Now this is the name that you'll give to your final file. In this case, maybe I can say NTI test footage 1. Alafu I save it on the desktop. Once you click hapo, itaniambia export video and export audio. Now before I export, there are two things that make up a good video. Venye Vishman alisema, kuna sound design na the video itself. Okay, ukipata video mzuri lakini haina sound, will you continue watching? Unless ni za Crazy Kena zenye anaongeanga, unaona tu ana lakini the message is home. But if the audio is important, you have to include it. That's why we have the export audio option. And then the output kwenye na save blah blah blah. Hizi zingine pia zinakuanga part of the export process, but since Premiere Pro inakupatianga the best settings, you don't need to change anything here. You can just leave it like that and then click on export. Now our file will be 24 MB, but unaweza pata the final thing will be less than 24 MB. Hata inaweza kuwa 15 MB, something like that, because it's a short video. And then I click export. Now depending on your machine's preferences, the exporting time can range. Kama machine yako iko na low specs, the exporting time will be longer. But kama machine yako iko fiti vizuri, RAM iko high, this will be much shorter. Sawa sawa. So factors zenye zina consider hii the exporting time ni the specifications of your machine, either the RAM ama the GPU. Afu pia the length of the video. Na kama iko na graphics mingi, because it takes time to process those graphics ziko kwa video. So the more graphics you have, the longer the time it takes to export. Okay? So you can wait to imalize, and that will be that for the, we have used this third option, whereby the width is higher than the height.